जहाँ भी वो गया है वहाँ मारपीट झगड़ा, स्कूल नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। 8 बजे रात में किसी को अगर रात में बाहर देखा, घर से बाहर देखा, उसको मार देगा। I've never felt it to this extent, helpless, hopeless, disappointed, poor and miserable in my life. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਚੁਕੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੜ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਚੀਨ ਪਾਕ ਦਾ ਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲਗਭਗ 200 ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲਗਭਗ 200 ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਫਗਾਨ ਸਦਰ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਗਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਅਫਗਾਨ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੈਲੇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਮਗਰੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਯਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਰਮੀ ਨੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। But current situation is in Afghanistan. Everyone is know Afghanistan is occupied by Taliban now. Around of 95% they are captured on of Afghanistan. But my situation, family is, it is good. But I'm not sure I'm saying to good because I'm not properly contact with my family. Because my family is now they are leave at my house. They went to my relative house because about the safety. Like this. But in my city also situation is not good. Taliban is camped. They are captured all of my cities. All that people is working in government. They are jobless. They are staying home. They are not come outside. Okay, so how many students are studying in university? In this university is around of 80 students PhD or 60 students MSc program. So what is your appeal to other world organizations like UNO and other organizations to save your country, save your people? We are requested to World Trade Organization of United Nations. They are forced to Pakistan country or to Taliban country. They're thinking about peaceful because humanity is too much important in Afghanistan. But they are not thinking about humanity. It's a big project. It's a big project. It's belong to USA, UK, or Russian countries, China countries, Pakistan countries like this. But if they are not forced to Pakistan countries not wants peace is coming in Afghanistan because Pakistan has supported the tourism in the world, especially in Afghanistan, and also Taliban and Pakistan countries directly they are supported Taliban in Afghanistan. Have you tried contacting your family?
Yeah, of course I am trying. Yes, I am trying, but unfortunately, it is not working here. But really, I am too much confused. I have too much tension about my family. They are not safe. At least I am safe here. But my family is, maybe they will be safe. How but many they are not people safe. are in your family? My member family is around of 8%, 4 sisters and 4 with me, 4 brothers. My brother is working in government. My father is also working in government. My sister is also working in government. As the other people, other community people attacked by the Taliban in the Afghanistan, like the minors, like Indians, like Sikhs. So, what do you think about it? Just if I have experience about Taliban when I was my age is 7 or 8 years old in 2000 or in 1989 or 1999, sorry, 1999 or 1998. But Taliban has forced to people about role of Islamic. Islamic is not say about you do it like this, but they want you should follow my role, Islamic role. But like some people as young generation is not dependent. They can't bear to or girls they want to go somewhere like a school or college and city also. So, what is your future in your Afghanistan? Like you are studying in India, there are most opportunity for you, but in Afghanistan the situation is really low. So, what is your future in you? What is your bright future in Afghanistan? What do you think about that? Really, I'm confusing about my future because I'm a study here. I'm a young generation, of course, but I have knowledge. Just I was working in previous time in Ministry of Agriculture. Also, I'm in service quantity here. But in my future, we will see, because Taliban is not thinking about education. On that people they are not respect education people. Yeah. But on that students, they are staying in Afghanistan now. They have knowledge. Of course, they are staying home now, because girls in previous time they were working in government. Like college, they are teacher in college, university, or government place, or private sector also. Now everyone is jobless in the future. I don't know. When I leave here, maybe they will be kill me, maybe they will be not kill me. Why you went to study abroad, outside of Afghanistan, like this? My last question is just like the whole world is facing the COVID-19. In India also COVID-19. We are facing the third phase soon. Maybe it will be lockdown. Maybe it will be curfew. So what will we do that if the India again curfew? Then what will you do? Yeah, this lockdown or curfew, it does not belong to students. It is plan of government of India. If curfew is again starting or lockdown is starting, of course we are continue my How will you study. move to your country? But it is not possible. What should I go country? Because now in previous time I told you, 2 days I'm not contacted with my family. Network is poor there. Network is not working. But we are stay here. How to live here? But now situation is not good. They are captured around of 98% of Afghanistan. Only one province is left. Its name is Panjshir. Just we are stay here. We are continue our study. This is Now you want to stay in India, or have you want to go Afghanistan Go back to your Afghanistan. families? no. Now I don't want to go back in Afghanistan. Just I'm still in India because this is my 3rd years. 1 year is You almost try left. to bring your families here. But it's not possible. We are requested to India government, especially in ICR. They are extend our visa or scholarship. We are stay here. We are comfortable here. All of they are talking humanity is good here. They are respected each of others. But we are stay here. But in Afghanistan, when I reach, I don't like. Okay, in my religion is like Sikh religion. Sikh people religion is Dari is compulsory. Okay, in my religion is Dari is not compulsory. It is depend upon the people. But Taliban has forced me. You should don't catch your belt. Don't if you want go any places for work, but you should use turban. We don't like turban. We are not comfortable. I like use t-shirt, shirt or jeans, but they are not allowed. But because after 10 before I told you when I have experience about Taliban, but now people is too much changed. You see in the during 20 years
they know everything, yes, but they are not now agree with Taliban. They are not comfortable, especially girls. But like my sister or my friends, if they want go city for buying, Taliban is not allowed it. If you go outside, you should go with your brothers or fathers or husband. If you go along, but they are slapped like this. It's name of Dra. But how to? What is your last appeal to your Afghanistan neighbor countries and Indian government also? But my our countries like India or Iran countries, Pakistan countries or China countries, they should discussing about Afghanistan peaceful. At least they are thinking Afghanistan is also human. Is live but the respect of human. But day by day in Afghanistan is around of 100 people is dying in Afghanistan. It is too difficult. Really, it is too difficult. Now we want able to my in United Nations or World of Right Organization, but your discussions with Taliban about peace. I've never felt it to this extent, helpless, hopeless, disappointed, poor and miserable in my life. All our 20 years achievement maybe just go in blinks of few days. I was a child when they were here, when they were there. Now I am an adult. I have seen how these people are. Yes, I saved US should leave the country, but why this way? At least they should come a little bit, given some time. Our government, they should stay at least inside. They should not create this vacuum. I'm pursuing my MBA. I was thinking like after doing my MBA, I'm going to go back to my country. Whatever I have learned there, I'm going to work. I might serve. I will serve my country. But the situation is now completely, we can say, a disaster right now for us. As we have done our course, everything here in India, if you go back to our country, especially, if you go back to our country, especially Taliban, they are kind of allied with Pakistan, and we have studied in India. So they are just two opposite sides of a coin, and they're not going to match. And I think it's a big danger for us to go back. Now we think like staying in here, but if we stay here, the Indian government will not issue us visa. So illegally we cannot stay here. We cannot work here. So we are just like, a leaf in the wind, which is going that side, wherever the wind is pushing, we're going. हालत ख़राब होगा अफ़गानिस्तान से, और भी हालत ख़राब होगा, क्योंकि तालिब कभी किसी का अच्छा नहीं चाहता ना। और तालिब तो मतलब जहाँ भी वो गया है वहाँ मारपीट, झगड़ा, स्कूल नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, अस्पताल नहीं, बम ब्लास्ट। इससे पहले मतलब वो थे 4 लोग या 5 लोग या 3 लोग होते थे ना किसी शहर में, क्या हालत हो जाता था ना। अभी जो इन्होंने पूरा देश पे कब्जा कर लिया, तभी देख लो कि पूरा देश का क्या हालत होगा। अभी तालिबान आया है, बहुत गड़बड़ है वहाँ। हमारा फैमिली सब बहुत डर रहा है, सब घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर किसी का फैमिली गवर्नमेंट होता तो सब उसको मार देगा, उसको भी, उसको फैमिली को, सबको मार देगा। अभी लेडीज़ को जाने स्कूल नहीं देगा, जेंट्स को नहीं देगा, किसी को जाने बाहर नहीं देगा। 8 बजे रात में किसी को अगर रात में बाहर देखा, घर से बाहर देखा, उसको मार देगा। वो उसका लोग बात यही है। फिर हमारा फैमिली बहुत डर गई, हमारे को यहाँ टेंशन ले रहे, हम लोग क्या करें। हम इंडिया में हम बिल्कुल आराम है, लेकिन हमारा फैमिली वहाँ बहुत गड़बड़ है, हमारा उसको बहुत डर लगे। अशरफ गनी ने बहुत गलत किया है हम लोगों के साथ। इसको बिल्कुल यही पता था, ये तालिबान के साथ, यूएस के साथ, और हो सकता है पाकिस्तान, चाइना, और कुछ और कंट्री साथ में थे। इसको यही प्रोटोकॉल किया है पहले से कि भैया ये जंग यानी मतलब लड़ाई कैसे ख़त्म हो जाएगा, ऐसा ख़त्म हो जाएगा कि तालिबान को हवाला करेंगे सारा कंट्रीज़ को। ये गनी को पता था, आई एम श्योर 100%। सिचुएशन ऐसा ही कि ये लोग सब जो अफ़गानिस्तान में है, जो कल से मेरे साथ कांटेक्ट है लोगों के साथ, हमारा फैमिली के मेंबर्स के साथ, सब बहुत परेशान है। सब घर में बैठा है, डर से बाहर नहीं निकलता है, वो नहीं समझता है कि आगे से क्या होता है। हम सुनते थे कि अफ़गानिस्तान कुछ मेजर सिटीज़ सुरक्षित है, अभी वो भी नहीं है। 2 या 3 ही बचे हैं।
बाकी सारा का सारा तालिबान ले लिया। तालिबान नहीं, पाकिस्तानी बोल दीजिए। अगर आपकी हालत, आपकी इंडिया की हालत होती, अगर आप अफ़गानिस्तान में होते तो आपको दुख नहीं होता। पूरा जो अफ़गानिस्तान है वो अभी नेट का भी प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि नॉर्थ साइड में नेट के फाइबर नेट का भी टावर उड़ा दिया है उन लोगों ने, और वो लोग बेचारे बहुत मुश्किलात में हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं वहाँ से। सो कम ही हम उन लोगों से बात करते हैं, और बिजली के भी आगे से प्रॉब्लम है, पानी और ये सब का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। सो वहाँ के हालात ये समझ लीजिए कि नेक्स्ट सीरिया बनने वाला है। दिसंबर 2015 में आया था सर, वहाँ पे थोड़ा सिचुएशन ठीक नहीं था, तो हम भाग के वहाँ से आ गए। तालिबान लोगों को वार्निंग दे रही थी, क्योंकि हमने अमेरिकन कंपनी के साथ भी जॉब किया है वहाँ पे। अगर उनको पता चला कि हम वहाँ पे अमेरिकन के साथ काम किया है तो उन लोगों हमको मार देती है, इसलिए हम वहाँ से भाग के यहाँ पे आ गए। तालिबान चारों तरफ से अटैक कर रहे हैं, चारों तरफ से अटैक कर रहे हैं, और तालिबान ये जानना चाह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले